I think every time you do something like a painting or whatever, you go with ideas, and sometimes the past can conjure those ideas and color them, even if they're new ideas. The past colors them. Years ago, I called 12 سال پیش به یکی از دوستام که دوست دیوید لینچ هم بود زنگ زدم و ازش پرسیدم آیا امکان داره که من یک فیلم مستند درباره دیوید بسازم؟ او خندید و گفت امکان نداره. دیوید کسی رو به حریم زندگی شخصیش راه نمیده و او هرگز قبول نمیکنه. من گفتم به من لطف کن و ازش بپرس. با وجود اینکه منتظر جواب نه بودم، 2 روز بعد به من زنگ زد و گفت باورت نمیشه. دیوید لینچ قبول کرد که درباره‌اش فیلم بسازی. All I wanted to do was paint. It was like I couldn't control it. It just makes you think of stories. Sickness, corruption, fear in the air. It was so good for me. I could imagine a whole world that doesn't exist. I had tremendous freedom. My own little place. It really would be such a world. On this film, I collaborated. من و 2 کارگردان دیگه این فیلم رو با هم کار کردیم. ریک بارنس و اولیویا نرگارد. ریک مصاحبه‌ها رو انجام داد و همه چیز رو فیلم برداری کرد. او کسی بود که برای ساختن فیلم به مدت 2 سال و نیم در خانه دیوید ساکن شد. من در کوپنهاگ موندم. او از دیوید فیلم می‌گرفت و در زمان استراحتش مصاحبه‌ها و جواب‌های دیوید رو سریع برای من با ایمیل می‌فرستاد. منم سوال‌ها رو می‌نوشتم و برای او برمیگردوندم و او مصاحبه رو ادامه میداد. همه چیز در خانه او انجام می‌شد. لازم بود که ریک تمام مدت اونجا باشه چون دیوید کسی نیست که به او بگی مثلا قرار ما دوشنبه ساعت 1. اینطور نبود که او همیشه سرحال باشه و حوصله داشته باشه. ولی همه مصاحبه ها هم با دوربین خاموش گرفته شدن. چون وقتی دوربین و نورها خاموش بودن، او ریلکس تر بود و فراموش میکرد که حرفاش ضبط میشه. One night, I kind of had the feeling it was in the fall, and it was pretty late. Usually, my father would go outside and yell, "John, David!" And that would bring us home. But this night, it must have been, I don't know, close to that time. It seemed to be pretty late. I don't know what we were doing, but from across Shoshone Avenue, out of the darkness, comes this kind of like a strangest dream, because I'd never seen an adult woman naked. در این 2 سال و نیم به همه محل سکونت او دسترسی نداشتیم و روابط او با خانواده‌اش بیشتر در قسمت دیگه‌ای از خونه که خصوصی بود میگذشت. در نتیجه ما او رو بیشتر در آتلیه‌اش می‌دیدیم که البته خیلی هم در اون وقت می‌گذروند. I never studied. I never did anything. I hated it so much. I hated it like powerful hate. The only thing that was important is what happened outside of school. And that had huge impact on me. People and relationships, slow dancing parties, big love and dreams. Dark, fantastic dreams. یکی از فوق‌العاده ترین تجربه های او در زمینه فیلمسازی اریزرهد یا کله پاک کنه. این فیلم در ابتدای پروژه دانشجویی بود اما تبدیل به یک پروژه مستقل شد. ساخت این فیلم
5 سال زمان برده با یه گروه کوچیک از دانشجویان مدرسه فیلمسازی. دیوید در واقع همه کارها رو خودش انجام داده. زمانی بود که او این وقت رو داشت تا همه کارها رو خودش انجام بده. بعد از کله پاک کن، زمانی که تصمیم گرفت مرد فیلمنما رو بسازه، دیگه فیلمسازی شناخته شده بود. ما می‌خواستیم روی اون دوره‌ای تمرکز کنیم که او هنوز هنرمند جوانی بود. ما احساس می‌کردیم که از وقتی که او به لس آنجلس رفت، همه چیز براش تغییر کرد و متفاوت شد. ما می‌دونستیم که دوران زندگی در فیلادلفیا در زندگی دیوید چقدر تعیین کننده و تأثیرگذار بوده و می‌خواستیم روی اون دوره و اوایل زندگیش تمرکز کنیم. فکر می‌کردیم که کلید فهمیدن فیلم‌هاش در این دورانه. مثل اول فیلم که میگه یکی از بهترین خاطرات کودکیش اینه که پدر و مادرش گودالی کنده بودن و توش آب ریخته بودن و او با دوستاش اونجا نشسته بود و باهاشون گلبازی میکرد. یادشه که چقدر از حس تماس گل خیس با دستش لذت میبرده. وقتی به صحنه‌ای میرسیم که رنگ رو با دستش روی بوم میماله، احساس میکنیم که چقدر دوست داره همه کارها رو با دستاش انجام بده. نقاشیاش هم انگار از درون خودش میان، از تجربه‌های شخصیش. I had a girlfriend named Linda Stiles. And one night, and it was about 9:30 or 10, somehow I was in the front lawn of Linda Stiles' house, and I'm meeting this kid, Toby Keeler, who didn't go to Hammond High School. He went to private school. And Toby told me his father was a painter. And that, you know, kind of realization that you could be a painter popped, you know, blew all the wiring, you know, and that's what I wanted to do from that second. I think at that point he thought it. فکر میکنم تا اون زمان فکر میکرد که نقاشی یک تفریحه و وقتی فهمید که پدر توبی یک نقاش حرفه‌ایه، به خودش میگه این کاریه که من میخوام بکنم. اینطوری زندگی کنم. میخوام نقاش بشم. Life that I want to live. I want to be a painter. So I begged him to take me to his father's studio. And at that time, Bushnell Keeler had a studio in Georgetown. And I only actually saw it once, that next weekend. I went, Toby took me, introduced me to his father, and I saw his studio. And it was the classic studio. I mean, it was so beautiful. Bushnell could really set up a studio. Many areas set up for like drawing and for painting and for different kind of experiments. And it was just what you would call, you know, the art life, you know, right before your eyes. When we finally finished the film, وقتی ما بالاخره فیلم رو تموم کردیم، فهرستی از اسمایی آماده کردیم که فکر می‌کردیم به فیلم میان. ولی او پیشنهاد اسم زندگی هنری رو داد. و ما گفتیم البته این بهترین عنوانه. این عنوان از کتابی میومد که دیوید در جوانی خونده بود به نام روح هنر. و او به عنوان یک هنرمند جوان از اون تأثیر گرفته بود. او دائما ایده های تازه داشت. همه انتظار دارن او فیلم بسازه، ولی او ایده هایی برای طراحی، لیتوگرافی، نقاشی، مجسمه سازی یا موسیقی داره و من فکر میکنم همه اینا به نوعی با هم ارتباط دارن. دیوید یک انسان خیلی خلاقه و این جزئی از شخصیتشه. باقی شخصیت او پنهانه و فکر نمی‌کنم کسی بتونه اون بخش رو ببینه. وقتی فیلم‌هاش رو می‌بینیم، در واقع عریان ترین چهره او رو می‌بینیم. I developed spasms of the intestines. It was total turmoil. I was smoking cigarettes, going into DC and drinking, and sneaking out of the house at night. It was almost like I couldn't control it, you know. It just was what was happening.